So this is one of the training grounds, the facility just outside Talanta or Kasarani Stadium. Yeah, so there are two of them here. There's this one and the other one up there. You see, very nicely done, but maintenance is ongoing as usual. You can see workers are here, very neat, and also the mounting of the floodlights for the obvious reasons. You see, in Nairobi at night, sometimes it's very cold. So let us see how things gonna pan out. So this annex, wow, the outer part, the machines here, man, for mounting all these items, right? Yeah, this is Wanderlust, Hello. Yes, how is it going, man? Good. The YouTube journey, how has it been? Not bad, not bad, but we are bringing new stuff as you've shown them out here. Yeah. So subscribe, guys, and also subscribe to my friend's channel here. Yes. Yeah. BongaTube Media. Very important. And Habari 254. Exactly. Yeah. And Wanderlust. Nilotic Wanderlust. Nilotic Wanderlust. Yes. Very important. That's what's up. Because there's Bantu's cousins, and there's Nilotic. There's Nilotic cousins. But that's just identity. Yes, yeah, very important. It's good to identify. Sure. Wow, look at the machine. I think this is for mounting all these floodlights, if I'm not wrong. Wow. So kazi kibao. I think ni wale waki hizi zimeisha sasa. You remember last time when we came here, Omwami ule mpango wa leopards. Ufunguo umefungwa. Unakumbuka na leopards? Leopard. Nakumbuka security. Orie bwana. Haina neno. Wewe wacha upuzi. Yeah. So unaona bana, very nicely done. So leopards will be coming to do their stuff here, training purposes. So tunatoka mbali tunakuja hapa. Upe reinforce mkubwa sana wa FC Leopards. Kumsani kurula nini? Kuroe. Drive limba Arambe. 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 Ngapa lura Arambe. Abo manyi abo ni balana bali. Abo yaradere pope. Shibale. Yeah, we are still roaming around. Chris, yes. How is it going, bana? The going has been good. Yes. So far, so good. We've had a one-on-one. For the longest time, people might say, oh, you don't come to the stadium to check, you won't report. But now I can authoritatively say I have had an opportunity to have a look at the renovation at Nyayo National Stadium, and then traveled all the way to Kasarani Stadium. And from what I have seen, Nyayo Stadium needs a little bit of more workers to have the job concluded in time with the CAF schedule and also CHAN. And then two, for Kasarani, I think the playing surface is good, the seats are good. The only thing, maybe the final touches. When you talk about now the final touches for the tartan track around the stadium, the VIP media tribune, and
let's say the parking area. Yeah. Those are the only things that are remaining. At the Nyayo Stadium? Yes. At the Nyayo Stadium. And the perimeter wall. If done in good time, then I think we are in the right path. I can see CHAN 2025. I can see we have them here. Yes, the technical bench, both for the home and away team. The trainer posts are here. Yes. We are good. We are good. This is now, if this is the training ground, if you can just show them the playing surface. The playing surface. Yeah, I think we can feel it. Yes, we touch it. We can touch it. Like someone at all. Yeah. And then later on the sprinkle water. Yes. Yes. Sprinkle water, and then I think we'll be good to go. If you can look it from here, this is a good ground for playing a beautiful game of football. And the main stadium on the other side. Looking very nice. Looking very nice from where we are standing. And we can just wait for the CHAN to begin on 2nd to 30th of August. Wow. Kenyans coming in here, support Kenya. And Kenya also must win. They must win. Yes, that is now the bottom line of it. But you see, football is a fair game. Yes, football is a fair game, but we've reached a point whereby the fans want the wins. Let us see what they are doing. The Moas. Yes, the Moas are here. And then a big shout out to these guys. They've been working day and night. All through. Remember starting last year when there was a really push over time. They needed to beat the times for CAF and all that. Yes. And unfortunately, or fortunately for them, it was postponed and given more time. So right now, if we can only have them continue doing service to the nation. I don't think this is now work. This is service to the nation. All of them, whatever they're doing, is that gentlemen who they're working in blood, sweat and tears, just to ensure that Kenya is counted when it comes to hosting the 2025 Africa Nations Championship CHAN. So we are just going to be here to look at what they're doing and just have a conclusive report on what Kenya is doing in preparations. Wow, that's great, man. There are also welding guys here. We want to talk to them or listen to some of their grievances. Yes, true. See, true. Life is all about grievances. Let us monitor. What is the level they need to the level of the grass, focus on? Yes. I'll answer you like this. Yes, I'm not the contractor. They are dodging now, but I think there is a level to where the grass should be. So if you can ask the guy, because he's been doing this and I'm sure he's in a good position to answer. Lazima ukule sana bana mti yangu bana. Kwa hiyo wananchi bado wanaendelea na kazi hapa. Hapa inabidi tuendelee na kazi. Sasa hii segment gani? Welding. Hii ni welding. Tunachomela hivi. Bado tumekuwa na ile nyingine ya boda huko juu. Oh, hizi posts. Oh, za ndani ya main bado tumekuwa nayo. Oh, ni main. Hii ya main bado tumeshunga. So tunaka hizi spotlight. Okay. Sawa sawa, vizuri sana bana. Vipi sasa wewe unaona kuna tape measure hapa bana? Sasa. Inakuaje? Kazi inakuaje kufikia sasa? Kazi tunang'ang'ana tunaendelea. Okay. Uko segment gani? Welding ama welding? Kazi sio rahisi bana. Hii nimesikia watu wakilia si mchezo. Ngumu bana, macho inauma. Macho inauma. Hiyo ndio challenge Sasa mbona usitumie miwani? Watu watumia kama kioo, tunaona wenye nachoma wao wanatumia vioo. Oh yes. Sasa wewe kama wewe unapima ukimaliza wewe unaondokea. Ukiangalia macho itakuumiza. Okay. That's good. Vipi bwana Mundu wanje? No. Yeah.
Were mukose ano. Kuli balamu. Enewe. Nango kumu. Okubu horule. Horule jinja mnyasi. Ijinja. Omuwanga. Omusitese nomba. Omusitese. Hata kazi vipi bwana hapa? Kazi mzuri. Naona mnapambana. Hii ni ya ngapi? Manake ni chuma nzito sana. Ni chuma mzito, ni ile hali ya quality ya juu. Oh, quality ya juu. So far mmefikia wapi? Sasa leo fikia kesho kutwa itakuwa ishaisha. Mneka ngapi hizi? Ziko 6. 6? So bado ngapi zimebakisha shama za 4, baki 2. Alafu kesho yake kuna mashine kubwa umeiona pale. Nimeona mashine kubwa pale ile. Kesho tunainua juu. Kuanzia kesho kutwa mwangaza itakuwa hapa. So ni kuweka alafu wale wiring watakuja baadaye. Wow. So unajihusisha na nini haswa kwa welding hapa? Mimi mwenyewe mimi ni msimamia. Wow, that's great. Ni kwa mkubwa ni mdogo wake sasa mkubwa wangu ni. Mdogo wake. Muhimu hata ana maneno mengi. Asante sana bana. So hii ndio mtungi ambayo inatumika. Hii ndio mtungi ya gesi sasa. Gasi. Ndio moto sasa hii. Sio tu, not moto. Hii sio tu nikimixua na hii. Kuna ile ninasimama mbele sana. Sasa hii ndio mashine yenyewe. Hii ni migi machine in short. Which means ni high voltage. Si moto ni nyingi sana? Moto iko sawa. Moto iko sawa. Na chuma hii ni uzito aina gani? Maanake kuinua hapa juu pia natumia crane hapa. Unatumia crane. Ndio umesema pale iko pale. Oh, that's great man. Sawa, asante sana bana. Jana unaona maneno. Sasa unapata interviews kutoka kwa wenye kazi. Sio waziri. Waziri kuongea. Bado hawa ni engineer hapa wa Canopy na Kasarani hapo juu. Nyinyi ndio mliweka Canopy? Ni hawa ndio Canopy ni hawa. Canopy nyinyi ndio mliweka? Hawa ndio Canopy ni hawa. Kuchomelea ile yote hiyo Canopy na juu ndio hao naona hapa. Si ilikuwa kazi nyingi sana? Ilikuwa kazi nzito. Jamaa kuna ujuzi wa kutosha. Hata ukibeba yote pemesha naona tu. Ulikuwa ninja? Naona pale kuna ninja mzee. Alikuwa hapo juu bana. Kazi ilikuwaje pale juu bana kwa Canopy? Unajua hiyo kitu ni historia, sio jambo dogo unavyoiona. Wewe unajua umekaa hapo na watu ni kawaida. Hiyo kazi ilikuwa ngumu. Lakini ukingangana. Ilikuwa ngumu kupanda pale juu, si rahisi sana kukaa hapo. Alafu kuna upepo, kuna height hiyo wasiwasi. Kama sasa wewe ni warongo. Kama una roho ngumu wewe huwezi kupata. Ile changamoto ilikuwa tuna ni moja tu, mvua ilikuja kasumba kidogo. Mvua ilikuwa inasumbua. Yake changamoto ilikuwa mvua. Lakini kazi ilikuwa nzuri. Na hiyo mlifanya for how long? Hiyo hatukwenda sana. Miezi kadhaa. Tulianza mwezi wa ngapi? Wa 3. Alafu nadhani material ilikuwa imechelewa kuja. Material pia ikachelewa kidogo. That's why. Lakini kazi ikakuwa sawa. Kwa zilipoingia tulikuwa imeisha. Ukiwa Dandora pale unaiona juu. Sasa hii kiwanja iko safi. Pongezi bwana. Asante. Acha nione jamaa hapa. Jamaa kusoma hapo. Welding. So hii ni ya light. Kuna huyu mwingine hapa hivi bado kusomelea hapa. Floodlights. Naiona vizuri sana. Vipi bwana? Mimi niko poa bana. Pongezi sana. Kazi vipi? Asante, kazi iko best. Kazi tu ni kung'ang'ana tu hapo. Ng'ang'ana mzee bana. Mbaya sana. Naambia umechoma mpaka kule juu. Huko Nyinyi ndio umeweka hiyo canopy? Hiyo ndio sisi tumemaliza, tumeweka hiyo canopy. Si ndio tumemaliza hiyo shughuli. Na si bado ndo tuko hapa bado. Hii miwani yako ni ya ninja bana, ni ya kuzuia macho. Lazima nikue kujifunika. Lazima ujifunike vizuri. Una miaka mingapi? Hapa mimi niko na miaka 35. Na hii experience bana umetoa wapi bana mtu yangu? Hii lazima ukule experience, niko na experience kama 10 hivi. That's good. Kenya na wategemea bana. Sio bure. Si bure. Sio bure bana mtu yangu. Lazima usome, lazima ukuwe na skills bana. That's good man. Thank you. Haya, kawake. Noma. Hii wewe angalia. Naona ninja hapa pia. Anaishusha hatari kabisa. Mundu wenje. Naona unapambana hapa, unapiga moto. So ili riveting aina gani? Unajua kila kitu ina jina lake. What kind of welding hii inafanyika hii? Hii sasa hii tunaitanga horizontal flat. Horizontal? Flat. Flat. Wow. So inashika kabisa. Hii inashika kabisa. Una ujuzi wa miaka mingapi? Ujuzi wa miaka 15 years. Bwana, naambiwa nyinyi ndio mlihusika kuweka zile
canopy pale juu bana. Ilikuwaje? How was it, the experience? Ilikuwa tough lakini tumeng'ana. Kuna wengine tu waliachia njiani Moto pale ilikuwa moto mzuri. Kwa ni moto? Moto ndio. So your canopy is very strong. Kabisa. Tuamini kazi yenu. Muhimu sana. Shukrani za dhati. Sawa. Endelea na upambanaji. Sawa. Wow. Yeah, these are the guys that are doing the welding work in the construction that you are seeing here, that's ongoing, right? So it's all about the mounting of the floodlights. The welding work is done by them. They're doing it all over, be it Kasarani, be it Nyayo, be it at a police circle, not forgetting Talanta Sports. So they are the ones who ensured that the canopy is in place. So the kind of measurements, the size and everything, they did their best to ensure that we have it in time, and also it's very stable, safe for use. Ladies and gentlemen, this is Bonga Tube Media and Habari 254. Kindly remember to subscribe for the obvious reasons. So you can see. Oh, so this wire, this is the welding wire here. So it's just rotating and going direct. Different from those ones that you always see zinaunganishwa. Kumbe hii wire inatoka tu pale direct ikiingia, ni tofauti na zile huwa mnaweka. Hii machine inaitwa MIG machine. MIG machine. MIG machine. Oh. Mimi nimeona wire ulikuwa unasema inazunguka ikiingia. Machine inatumia CO2. Alafu hii wire. Machine yenyewe ndio ile. Yes. Hii ni wire feeder. Oh, this is the wire feeder. Ndio nilikuwa nasema kuna zile ambazo ukichomelea huwa mnachukua zile nini unaweka. Sasa hiyo ya kuweka hiyo inaitwa arc machine. Oh, there's a difference between arc machine and MIG machine. Wow, I didn't know that bana. I didn't know that. Arc machine and MIG machine. That's the difference. Natumia ile, kuna chuma ambayo inafaa kuchomwa na thick machine. Okay. Na arc machine. So inategemea chuma gani ambayo unachoma. Oh, so chuma kuchomelewa inategemea na kuna stainless bado. Oh, there's a difference. Wow, I didn't know that. So it's for heavy. Arc machine ya heavy metal. Heavy metal. I've learned something today, ban. No. Thanks. Jina unasema nitoa? Emmanuel. Kama unaweza penda kuita Manu. Manu. Mostly. Hatari sana bana. Kingdom. Yeah? Kingdom. Kingdom. Our industry. Oh, Kingtop. Oh, this is your industry. Kingtop Industry. Kingdom industry. Ina miaka mingapi Kingtop Industry? Kingdom industry imefanya hapo karibu miaka 12. Nasema 14. Mmefanya wapi na wapi apart from this mega project? Because this is a very big project. Tumefanya project nyingi. Mombasa Port. Mombasa Port? Yes. From border. Tunafanya tu shughuli nyingi. Wow. Wananjia zifunge nyingi zaidi mfanikishe. Tunazunguka Batura wapi? All over Kenya nzima. Tunazunguka tu. Azen pali kazi imepatikana. Ndio mnaenda. King what? Kingtop Industry.